wabagambirawo amazima. Sirondebwa kuziika. Mulonde gwe mwagala abeerenga ku mirambo. Nze siri wa mirambo. Siri wa funeral service. Kwegamba ndo wabo wa funeral service. Kwegamba ndiyimiridde awo Mulago nga buli afulumya kitalo nnyo nnyini ddala. Enodda Kisolo ovaayo bw'otwala ogw'Ebusiya. Otwala mb'oziikirako balonzi. Nze ndi wa funeral service. Ye president ali mu buyinza yaziikira kaani? Nkugaye nze nziika mukwano gwange nnyo. Ate nawo bwe mba nkuyambye nnyo bwe baba bakusabira nkoma ku kyaki. Oba nzija kusaalira nenteekayo contribution ate olwo oba obadde mukwano gwange nnyo ti naye wano waliwo eyavuddemu olubuto abeewaabwe baalagawo. Eka tuyite Honorable Muhammad Nsereko mubaka wa nakibagambirawo siziika. Nze temwannondako kubeera mubaka aziika, mwalonda ateesa. Kati akalulu k'ekigega nja kubaziikirangako, simanya nzije ntabula obuugi ku lumbe. Nze ndi mufumbi wa mmere. As a leader nina kuba mpulaninga broader policy. Ekitegeeza Honorable bana abantu abali muono gundi ow'okuziika bali mu politics wa kusaaga mu busaaga. Ku mulambo oyogererayo ki? Basajja batu baafiiriddwa, bakazi batu okuggyako ankwatako abadde anziikirako munnange Deshi yaliwo. Naye kati ffe kye tutaddewo nga mu kibiina tuyina ezo ze tuyise group of 1000 ku buli district. So the group of 1000 bwe tubaako munnaffe ng'afudde notifying a National Council of Welfare. Bw'ogi notifying tuyisa bammemba bonna nti buli district chapter mukubire buli omu akuŋŋaanyeeyo omutwalo gumu. Kakati ne tukimanya nti district chapters tulina mmeka nti bweziti. Oba ne bwe tugamba 50,000 abantu 1,000 buli omu aba taziwulira naye memba waffe omu yafudde. Kati njagala oggyeyo calculator. Kwata abantu 1,000 districts 1,000 nga tukontributingira memba waffe. Kubyamu 5,000 abantu 1,000 buli district ebeerese million 5. Owulira? Kakati singa zibeera districts 27 mu eyo region. Tugeze nti omuntu waffe yafudde nti yafudde mu region ya Buganda abadde memba waffe abadde leader oba mulwadde. Tiye kati kwate 5,000 okubyemu abantu 1,000 ze million 5 okubyemu districts 25 ne bwe tuzikomya ku 2. Yes, ffe nga bammemba out of omutima omulungi n'okwagalana mu kibiina kyaffe tuba tukuweereza million 10. Naye eyo laavu. Kubanga naawe kikkakatako buli wabaawo ensonga okontributingira banno kyekiri kye nagamba abantu ababeereyo e Dubai. Timulekeraawo tukubira amasimu. Tigundi ate ekibumba baakisokoddemu ate gundi. Muli abantu emitwalo 2. Muteekeewo gye bayita social welfare fund nga muteekako just omutwalo gumu buli mwezi. Kubanga mwenna muteeka okufunayo ekizibu. Naye bw'onooba tokifunye no problem. Kakati social welfare fund eyo mugende mukwatengako ssente nti munnaffe afudde mu kifo ky'okujja kuno. Gundi simanye ekibumba baakiyonse abadde akola kino kakati takyayogera. Mukwate ku welfare fund mugabe buli munnaffe ali obubi nga tumuverifyinze tumuzaayo eka ne million 5 oba 10. Ani atabeere ku eyo welfare fund? Desho kitegedde. Neggwe kimanye nti buli omu abeera n'omutwalo ogwo omwezi gwali obuli. Why do you think gwe tosobola guteeka mu pool bw'oba oyina ekizibu n'oyamba bw'oba munnammwe ayina ekizibu ne mumuyambira wamu? Naye naawe
lw'onoofuna ekizibu kubanga buli muntu ali ku nsi alina okufuna olunaku lwafuna ekizibu. Bw'atakifuna mukadde wajja kifuna oba muganda we nga kikwetaagisa okunoonyayo abakudduukirira. Bikula essimu yo. Deeshi singa oyina ekizibu kiguddeho saa 6 za kiro onoonyeeyo abantu 2 b'osobola okkubira essimu ne batakugamba nti nkubire enkya. Just 20. Naye nga bonna obanoonyaamu emitwalo 5 wezaakakadde. Bagaye nti ogenda mu emergency. Obayina? Bayinawo. Abantu 2. Then gwe Mungu akuwa bugagga ekitulina social capital. Ne kati omuntu atali celebrity nga ggwe atayina eno audience nga ggwe akuŋŋaana n'abaani mwannyinaze Daisy ali wano. Kuba tamanyi mwana muto oyo akava mu ssomero. Ekimugatta kufa abangi ki nti kye kino. Omuntu omu oyinza obutasobola kweweerera. Naye ekibiina ky'ebyobufuzi kisobola okuweerera ne kiweerera n'abalala. Mu ggwanga lino oba eggwanga ery'ebweru nga kigabye scholarship. Naye nakyo tekisobola okuggyako nga tulina omulamwa ogwekwatira ewamu mu bwa Sseruganda okuleetinga Oluganda oluli lasting. Nti tetujoyininga lwa byabufuzi byokka. Naye okukolawo kye bayita alternative. Ours is a brotherhood. Kyova olaba nti ours waliwo rules ezigoverning nti tosobola kuyimirira okwo n'otandika gundi yawemudde gundi era tugamba please ebibiina bingi joining ekirala ekyaffe kiveemu vaamu. Tetuli mbwangu nnyo bukwetaaga kubanga eno teriyo ayagga nti anoonya kyakulya muga oba tugamba nti mukama wange mbadde nsaba neesibeko ekyayi neeyokye nga nkubuuza weeyokyezani. Nze lwaki onneeyokyeza? Tonneeyokyeza muganda wange sinnakutumako kwekalakaasa. Nze bwe mba sinneeyokya kyayi kwekumako muliro gwe lwaki ogwekumako? Tonfiirira toli Yesu. Totawaana kukola kintu kiri extreme for me. Nze siina sente zigenda kulabirira beewammwe. Omwana waffe yafa yali afiirira gwe tonfiiririra. Tonyamba. Tukolagane bukolaganyi mbulira ki kye nsobola okukyusaako nti kaakati nnyina akakadde nti obadde yakola ki titukole good morning mane good afternoon awo oba onfiiriridde oyina ennyingiza ti awo yanfiiririra nti atya namusanga ayingiza 2,000 kati ayingiza emitwalo 5 oba 10 buli lunaku. Naye kino ekyokugamba nti Daisy yanfiiriridde tonfiiririra mbu ogenze kwekumako muliro busimanyi ogenze kuba wa poliisi luyi lwaki tomukuba luyi ku lwange please. Nze sikutumangako kantereze network Tappinga screen weefule busy. Kwendi nze mbadde gamba Desh Kati nze sikutumangako kunkubira mu poliisi luyimbo nnunulo biki kubanga nze bwe banankwata abanneeyimirira weebali bajja kunteeka ebweru gw'ojja kusigala munda njagalira wooli. Bwe mba nkuyise mu lukiiko tulutegeka bulungi tuula bulungi luwedde vaawo ogende eka. Nti ate tukasuka mayinji obyokukola ki ebyo si kibiina kyaffe ebyo psychological party. Nze sisobola kukozesa abantu nga collateral damage nze kufuna popularity. Ecological party teyina fujjo. Omuzindaalo gwange guli wano. Era akabonero kaffe muzindaalo. Akabonero kaffe muki?
Muzindaalo. Gwe kwata microphone yogera eri eggwanga. That's it. Our party's role is time is now to give an elevated voice to everyone. For as long as everyone can speak out. So as we speak, we should be able to listen to one another. We are giving people the chance to speak out and also work together. Nkiri nkikubuuzizza lwakuba abaana abato tebali mentored nti olwaleero ensi zituuse okwewanirira ne zeekolera obulungi ne passport zaazo ensi zizisaamu ekitiibwa. Bino byonna bye tukaaba visa. Eggula America yafulumizza new list of countries ezirina visa waiver yataddeko Singapore. Lwaki? Teri muntu mu Singapore yegomba kubulira mu America. Tebannafuna yava Singapore asaba kulemera mu ki? Mu America why? Singapore ina abantu 5,000,000. Naye abantu abo 5,000,000 mu emitwalo 8 buli omu alina ssente. Nsi ntono teyenkana saizi ya Uganda. Nsi terina bya bugagga nti ebisima mu ttaka. As simple as that. Uganda Electronics Manufacturing Company. Kubanga ensi yonna tunuulira buli ekikwetoolodde. Ewako oyinawo omuzindaalo, oyinawo TV, oyina akasimu, kayina battery, omulala ayina kitegeeza. Abantu bonna bagenda kubeeranga ne electronics. Awo bato ya investment ebeera kuki? Ku masannyalaze. Omuntu yenna anainvestinga mu masannyalaze ajja kuba mugagga. Omuntu yenna anainvestinga mu electronics. Gwe genda olabe teri atunda electronics mwavu. Gadgets. Taliyo. Charge efa. Simanyi charge omuntu oba wakagula mmeka. Charge bwe batefudde onoonya phone cover. Accessory bwe batebuzo ina kyonoonya. That is it. It's the ecosystem of gadgets. Anti mu nsi yonna newankubadde tulimu abantu obuwumbi bwebuti obugwamu. Kakati gadgets eziri mu nsi eziri electronic zigenda mu buwumbi 5. Nga za simu tonakwata computer, tonakwata charger, tonakwata ki. Kitegeeza electronic waste management gugenda kuba mulimu today and for the future. Kyekiri kye nagambye nti gwe sanga omuddugavu era omuddugavu anaasiraana atunuulira omumanyi ng'ekyonziira n'atunuulira omuntu atamanyi nga nnabbi. Kakati awo wenkugambidde nti kkiriza obagaana. Logic will defeat emotions. Kati ffe katutambulire ku logic, abalala batambulire ku emotions. Kubanga buli bw'oba emotional oli ayinza n'okugamba osobola ositulawo ekyo ekisenge n'okijjawo. Kimala kulema n'oddayo eri omugezi n'omuganayo waaye. Sooka ombuliremu. Ddala n'abadde ndowooza nsobola ositula ekisenge kino. Ng'omuganedde obwongo bwo kye babadde bukuwa kubanga you are ruled by emotions. Should you go for emotional intelligence or logical intelligence? Omuntu ali emotionally ng'akozesa emotions si logic. Ebiseera ebisinga Desha akola ensobi. Lwa nsonga ajja agamba kale ffe. Babadde bakubuuza obadde ogamba ki? Nti nze nja kubuuza gavumenti nga bwe mbadde ngibuuza wabaddeyo ssente z'abakyala. Owulidde mukyala kasolo ono zaaliko. Nga buli mukyala asobola okufuna $1,100,000 ne mu ministry ya gender. Ng'ate ssente ezo grant si looni. Nze ngenda kujja buzine lisiti mbagambe be bana abakyala be bazigabidde. Kitegeeza
ndi mumativu nti mu ggwanga mulimu ssente. There is money. The issue is how to distribute this money fairly to the people that deserve. Negwe omanyi nti omukyalo omu bamuleeta olw'okuba alina minisita gw'amanyi ne bamuwa miliyoni 100 ziri mu ministry agenda. Naye kati njagala ombuuze nti abakyala ababadde bayimbira NRM bakusaasira baani bo baabawaayo mmeka? Because it's grant kitegeeza jangu ombuulire ky'osobola okukola nkuwe buwi ssente tozikomyawo. Kakati bwe tunaaba tetudirivinze method arranginga abakyala bano into entrepreneurial leagues okuviira ddala ku byalo, ssente zino zigenda batuukako zitya? Naawe yaneeseeyo kitegeeza abali waggulu be bagenda ozirya. Okitegedde Deshi? Bano bazirya kuba bana abali wansi tebamanyi butya bwe ziyinza batuukako. Yeyo difference between emotional intelligence ng'oyogera okaayana bukaayanyi ne strategic intelligence eri logical. Kubanga eri logical egamba mwana muwala togenda kwekumako kipiira nti zino ssente zammwe tusooke tuzinoonye oteekewo bizinensi ate oba sizaakuzzaayo. Ekikusingisa ekyapa kya maamawo ogenda okukola kino oba ekyataatawo nga zino weeziri za bwereere tusooke ku zino. Ekitegeeza honorable ssente z'abavubuka zino gye ziri ebyaddala. Gye ziri. Naye okututuukako. Gye ziri. Kantumye essimu yange waggulu nkusomere lisiti ez'abaakafuna mu Kampala. Kantumye essimu endala waggulu. Quickly. Just a second. Can you bring me my phone, please? Bring my phone that is on charger up. Zara Naina. Don't pull that. So, njagala nkusomere listi y'abantu kubanga bo beerabira nti waliwo messages ze batuweereza nga mulimu ne bannabyabutone abafunye ssente zino. Stop. Kaakati njagala nkubuulire nti ekyo njagala okimanyi nti that money is there. As a matter of fact. Banaye, okay, take her away please. Kantule nkusomere na bulungi. Obeere ng'omanyi. Zino ze bampeerezaako message. Yoga. Wano. Kubanga abantu bano bateeka bakimanyi nti at least someone gets a notification nti bafunye ssente. Nkulage wano. Ekitegeeza honorable bino abantu bye badde bagamba abavubuka abali bubi tebafuna ssente tebatuwa ssente ffe awapawa. Si bonna. Ssente be bazitya. Abamu bazifuna abalala tebazifuna. Ate abalala batazifuna malala. Kubanga oli mu boola abali mu gavumenti oba mu ssiru. Yeezize bwe zituuka azifuna. Ye tababoola. Bwe zituuka ku zizo ng'agamba baboole ng'osigale ng'oli mwavu. Why? Because omuntu wa mwavu is usable as a tool. Gwe bagamba genda olumbe poliisi. Gwe walaba waawo alina omulimu alwana n'ejjaati ekawempe. Sina gwe nalaba. Batumaani. Batuma bano bavubuka abatalina bya kukola. Gwe kasitola nga bakuyita foot soldier simanya biki. Omanya gwe yiye entaana baasaddaaka basime.
yafuna mane delivery list list yange razewa yarabi naye bagiweereza ano Old Park and woman baziweereza wano gundi ne gundi mufunye ssente nyina gwe nasanga ne mugamba mwakola ekibiina ku Bati Valley ne kifuna ne ssente olina ng'asimanyi yanteekamu onalebo angezaako nobba kubira wano naga mwakola ekibiina nazeegaana era omuwala nga teyazifuna naye ng'erinnya lye baaliteekamu n'ennamba ye ey'essimu babaagiteekamu kakati oba abo baali bagenze ku wano waliwo abakola mu paaka enkadde stage y'Entebbe baafuna $2,000,000 Kiyembe guruupu $2,000,000 abakola Kagujje $2,000,000 Bati Valley eyo Nakivu gundi Bati Valley Nakasero 3 $2,000,000 Bukesa $2,000,000 Kamwokya ebibiina bina $2,200,000 ezo $8,000,000 ogwo gwe mulundi gwa kusatu. Ndaba wano Nakivubo Muse UTC Village Mukwana Arcade ebibiina 5 $2,200,000. Ndabawo wano Industrial ya Rufula Meat Packers $1,10,000. Ndabawo wano ebibiina Nakasero Market ebibiina 2 buli kimu $2,200,000 ezo $4,000,000. Kisenyi One Group ab'engatto ebibiina 6 $2,200,000. Kisenyi 3 Usafi Market ebibiina 10 $2,000,000. Owino Market former Park Yard naye wano ate we bazza shopping complex former Park Yard $1,200,000 ebibiina 22. Ne bajja mu Nakasero 1 batunzi bangoye ffenna twegatte tukolere wamu ebibiina 6 $2,200,000. Abantu nga bagabanya ettooke nga bizaayo zonna zijje yali message ate ndo kati zino nno ze ziri recent zino ze recent zino zibadde recent za juice. So I think the money is there katu accessing list mu ministry agenda kyengenda okukola dash ngenda kunoonyeza comprehensive list nga nsoma district ku district mu ministry agenda ku ministry agenda ne ba recipients ate kati eyo yejja kuba comprehensive n'amanya gaabwe kyo kiba kiyamba kubanga ekyo kiba kiyamba kubanga eno
kuwa just lists. And by the way, I think government teri serious say that ina boogezi. By the mere say of this, okujjako nga bo be bazeegabiranga bazibbi. If this money had gone down, kanku example, distribution list y'emyoga. Emyoga, parishes mu Uganda, emiruka, I mean, ng'ogyeko emyoga bagiyita atya ekitali gundi, ekitali parishes, nti eno parish development model. Buli muluka, buli parish, baguwa milioni 10. So, buli muluka, singa kuvaako abantu 10 abaafuna ssente zino. Singa kitegeeza economy ekola bulungi kubanga buli muntu yandibadde ne investable income kubanga zino eza parish development model. It's really a grant, PDM. Ate nga baakazigaba emyaka ena kitegeeza buli muluka wakafuna milioni 4, 400 million shillings. Ate omuluka gwe guno gwe nkugamba nga bw'onooga nti Old Kampala nga mulimu zone 1, 2, 3 ne 4. Kitegeeza buli zone ezennya zandibadde zaabunamu milioni 10 buli zone, which is good money. Nti abantu 10 abo banga bafunye ku ssente zino babeerera ddala okay. So the idea is not good. Era by the way, mu bintu ebimu bye tusobola okwogerako nga mu manifesto yaffe is to improve parish development model. Tugifuula electronic nga tewaliwo interface ku bantu babakubako njawulo. Good morning, Desh. Good morning to you. How are you, Neba? Good morning, Honorable. Good morning, Chikubo Bredisho. Honorable, you're my friend at Ochimani, but I'm here to ask you a few questions. Go ahead. Ekisoka nze ng'omuntu. Okay, let me first submit, then I can ask a few questions, yeah? Go ahead. Ekisoka nze ng'omuntu mbadde mu business for over 15 years. Ate mu business gye mbaddemu njagala kukakasa nti we've seen people come and go. Kwegamba naffe sometimes we've reached a point where we feel like we should leave. Nenga we cannot live because sometimes it's the only way of survival, yeah? Sometimes we survive in deficit oba mu negatives oba mu mabanja, yeah? Kati bw'otunuulira reasons lwaki bali abantu abalala bavuddemu ebiseera ebisinga banzize ne capital, najja ne capital ya milioni 10, najja ne capital ya milioni 7, milioni 2. It is not little money. It is a lot of money. Ne bwe ziba milioni 3 zisobola okutandika business n'etambula neyeeyimirizaawo and it moves forward n'ekulaakulana mpola mpola. Correct. Naye ekizibu kye tulina nze bannayuganda kye ndowooza naddala abavubuka, it is not money. It is the policies eziriwo eziri mu kusuula these businesses. Okitegeera? For example, kati obadde oyogera ku sente ze distributing and all that. Banner disclaimer, I have never eaten any government money. I don't even wish to because I feel like ziriko ekizibu. For the people bambi abamu abazifunyeko, some of them have been our friends. Ne batugamba mna nafunyeyo milioni 2, nafunyeyo milioni 3. Yes. Tugambe nti atandiseeko anything to do with anything anyway. Kyonna kyatandiseewo. Because the people who got that money mostly bantu ba mu kyalo. Yes, abamu baazifuna ge mazima. Ezo milioni 2, 3 abamu baazifuna. Naye people have done farming and all that. Kigenda okutuuka ku transporting those goods maybe to the markets. But there are no roads to transport those things. Kizibu ky'omuna Uganda. Actually, I even don't wish they would give us their cash or what. No. Baterereza abantu amakubo, bakendeeze ku rent z'ebizimbe, bakendeeze ku musolo. Bana we pay a lot of taxes. A lot. Twatuuka wano eno nga tukaabira expenses government zetuteerako
government kumisolo ejavat, if you remember, even there's a katuti kenakusa. These people have started charging us VAT on already taxed items. We had a conversation. It was a long night that day, I remember. Kuno ku TikTok. The only problem we are having is that when IFRIS was introduced, already tusasudde emisolo ebintu nabyo bikola ki charging omusolo already ku bino bye tukola ate bw'otuuka claiming omusolo ogenda okusasula n'ogamba nti I made expenses. For example, ngeze okusasulira omwana school fees batugamba bulungi mbu that is not an expense. That's a personal expense. That's a personal expense. So bo tebaagala nti osaleko ezo katukwegamba imagine you've paid all that money, you've paid school fees, you've paid your house rent of what you're working for, what you're kolera, or what you're kolera. Kwagamba gobeera kulina okusasula ebintu byonna. Olinaava n'akugamba, temulina kusasula ebyo ebintu, temulina kubibala because those are personal expenses. Naye ng'ate ku ssente ezange kwenkoze eki? Kwentodde. So such policies ze ziremeza abantu mu bwavu, ze zisudde business z'abantu. Bana enogendako mu kikubo deshi wabadde mu kikubo ne wabadde yesterday because I saw you. Walabye nti people are not working, people are just seated. Deshi amaduuka go gakyuka komawo after 1 year ogenda okulanga owners abalimu this year si be balimu next year. Oba okitegeera. So Uganda banete beetaaga cash. Yes, the cash has been distributed, abazidde and all that. Neffe kye baba batuyamba. Well, you're aspiring, yeah? You people who are aspiring, just don't tell us about how cash was distributed. Don't tell us about that. Tell us what you want to do. Tell us, tell the Ugandans their real problems. They are not getting good health services. They don't have transport. Mbutufu abantu balime emyani, somani emyani, that's in coffee. But you people, have you gone from Mutukula up to Masaka? Kuwo B. Like, and a lot of farming has been done in that central region, in Greater Masaka. I think it's Greater Masaka that side. Oshtegea. Now imagine Soko malirize because yes. There are other people that have it's fine. Points to make. Imagine people who have done farming of the coffee that side, nesawa yakakati tebalina bwe bagenda gutambuza okutuuka mu katale. N'akatale kenyini kali biased. There are some people that are owning that market. So tubadde tusabambe abaja aspiring. Yes, we love you guys, and of course we shall support you because at the end of the day, anyway, who doesn't want change? Naye, you come with real solutions here. Program eno gijoyininze saawa mmeka? Ngijoyininze saawa 12. Kakati kambuzi. Coming to 7. That's a second. Tubadde tuogera ku ki? Yeah, I heard everything that you said. There are sitting beating up. Namba Chikubo. Oli lucky you have a business. There is days that is unlucky who doesn't have capital. Yeah, but now if they get little guys. Ngabo sirise abala ne bakuuliriza. Soko ulirize. Okay. Kirungi otandikidde wali n'ogamba nze nga bw'omanyi mbadde mu kikubo for 15 years. That is one other person's dream to even start entering kikubo. Kakati, that is the difference between an ordinary person and a leader. Kubanga leader yawuliriza atayina capital, n'awulirize yafuna capital ng'ekimulemesezza interest rate, ate n'awuliriza eyakoze ebirime ng'ekimulemesezza nguudo. Ontegedde kyegamba? Ati tutandikira awo. For the lucky ones in your threshold, your problem was taxation. Ne waliwo atalina lucky kubeera ng'omusolo ayina waagusasula. Ye days agambye I've just left university, maama wange ampeeredde tayina, ne taata wange tebakyalina, how do I access capital? Kakati oyo buli bwawulira nga gwe omugamba, no, the issue is not accessing free money. Asooka n'adda eri n'aga, wait a second, twogerera on the same wavelength. Now, you all have points. Tutandike n'ono atalina capital,
tumuyambe kimuwanirire. Then tudde ku kiri ekigamba nti what leads to the big attrition of businesses okulemererwa. Kakati tugende tugaye why abagenzeeko mu business bakaaba nti omusolo mungi nga Kikuubo shop. Kakati tutuula tutya ne Kikuubo shop nga tuddamu nga ansi eno bwe twagiddamu nti any business with the registered investment capital not exceeding 500 million registered by a citizen now kyetwayisiza mu parliament ddayo olabe motion mu parliament ebadde okitegeeza eddoboozi lyo liwuliddwa egenda kubeera exempt of income tax. Kikuubo shop ompulidde? Nkuwulira. Kakati ekyo kikolebwa nti oli ayinza okubuuza kale onkoledde ki? Kino nkikoledde. If you register a company now from July nga tesukka million 5 tegenda kuwa income tax. Then kati tugende ku addressing ebirala nti bitya nti bino ndowooza ono bimulemye bw'oyogera ku luguudo lw'Emutukula. You're very right. But maybe my mandate doesn't exceed that. Naye kyemmanyi nti bali mu kulukola baatandise okulukola luno olw'ekyotera Masaka. But that is the mandate of the sitting president. Nze nyina my plan for the roads. Nyina my plan for the hospitals. But how do we start small? We start small by building blocks. We start small by creating awareness. We start small by addressing the issues as they are. Where is the problem? Nti waliwo oyo gw'obadde ogamba nti no, money is not an issue. Naye gwe genda okyogere ng'abantu bali awo mu paaka awo wennyini w'oli. Kyabannange nti wabaddewo bamanerenda nga bawolera ku 10% per month nti naye waliwo ziri option eza gavumenti za grant million 10. Gw'oli mu business Kikuubo shop, where will you go? Twemanerenda? Kitegeeza government must build up a stream of cheaper capital and accessible. Kakati tugambe ekyalemesa bano okuzifuna kyali kyabamu abatazifunye. One, okwesuulira yene ogwannagamba, lack of awareness. Olinaga nze oba ebyo ebya gavumenti bijja kulwawo, ng'omulala yeegendeddeyo yazifuna, omusanga business etambula. Ekirala is the selection of businesses. Believe me or not, Kikuubo shop oteeka okuba okozesa capital asukka million 3, right? Yeah. Naye ng'oyinza okuba toyingiza million 3. Si bwe kiri? Si bwe kiri. Oyingiza less than 3 million mu magoba, correct? Si bwe kiri. Oh, so you make more than 3 million shillings in profit? No, I definitely cannot put my financial standing in public. No, you don't need, because we don't need the real facts, but we need your honesty. Nga bw'ozza okudiscussinga honestly. Kitegeeza okola more than 3 million a month in form of profit. Yeah. Okay. That means on an average per annum, your profitability goes above 30. The real answer to that question is, I'm supposed to be making more than that. Let's go slow. Kubanze nabeerako ebweru. My dear. Ate omuntu ow'ebweru lindako. Their customs will audit you to the note. Kyobula nkuwulidde ng'ogamba nti school fees is an expense. It's not a business expense, by the way. You deduct school fees from what they call your personal income. So kitegeeza eyo teri mu bino bye bagenda okugiramu nti is part of a business expense. Naye ate abamanyi okubala emisolo bandigambye gwe ne weesasula. Kakati ekyo just weetaaga tax omuntu okusomesa emisolo. Which twayogerako nti kyandibadde basomesa abaana kuva mu ssomero. Nti wandize ezo zoyise school fees n'ogamba gwe musaala gwe weesasula. N'okwata ne weesasula emiliyoni ezo zolaba eza school fees zonna n'oziteeka mu musaala gwo. Because omusaala gwo is part of an expense. Ontegedde oba tontegedde? Okutegeerera buli kimu bakitusomesa tukimanyi n'okusoma nasoma. Kakati weebale nnyo oba wasoma. Njala tutambula empola mpola. Kakati miliyoni
denti akozesa miliyoni emu tasasula musolo akola emitwalo 5 buli lunaku kitegeeza ne choice of business matters atya era yajja kuno ku mukutu. She's one of our contributors mu party at nearly $1 million every month since we started. Naye yagamba nava ku university nendaba nga siina kye ŋŋenda kukola nennoonya $2 nentumya abaana ekisolo nensanga abamanyi okusiika capati emidaala gyange giri bwayise nnyina emitwalo 15 buli mwana nnyingiriza emitwalo 10. My working capital per day ya $1 gye nfloatingisa nenzizaayo ntereka emitwalo 5 naga honorable njala okwate bantu bonna mu kibiina mbatwale embalambuze wennyina faamu ne byenkoze mu bbanga lino ettono. So do you also believe the choice of business matters? Nti mwenna muyinza okuyingira mu kikuubo oli n'asuubula ebyatika nga bitambula omulala n'aganze nsize kusuubula byakuzannyisa by'abaana. Meaning you have to select ogambe nti nina $2 million ngende mu kulima onoomalako ate nga ne mu kulima waliwo amazeeke yali wano n'agamba nti nze Katunda mwenna mumulaba kunajja era asomesa abantu yakoma mu P3 alima obutunda ku eka emu buli eka gy'alima obutunda buddira myezi 5 n'ajjangamu ensawo 3 buli eka nsawo 3 buli eka buli nsawo n'agisuubuza wakati w'emitwalo 35. Omanyi lwaki oli mu kubawa those people as examples kubanga era they are just a few people who are actually doing that. In the world days ba Elon Musk batono kyovula banabali mu kikuubo batono gwe tolowooza nti abantu tebatunze ebintu by'abakadde baabwe nga bamaze okufa abamu sente bazinywa. There is you a good example of a young lady thriving for 15 years mu kikuubo. Kitegeeza n'oli good example ey'omuntu alina small capital wali wenzikanyiza naawe oli okuga nti oli ayinza n'okuwa $1,000,000 bw'oba tolina bwongo n'ogenda mu kusuubulamu ekirala nti ngenze kusuubula make-up atambula n'alyokasanga bad policies ezigenda mujja mu business. Ngezaako kugamba, you see, instead of complaining alone, strive to learn a little. I know you're good in business, you've tried, you're in your territory. Me, I represent the business community. Nze yaleeta Rent Restriction Act yeyo gy'olaba ku bulumi obw'abantu. I know why I'm standing forth. Because we must create solutions nga ziviira ddala ku ggumba. But also, byebiri byegambye tusoose kuwa capital. N'ogamba abantu tebandibawadde n'enkulaga eri example ey'atalina gw'obaddeyo 15 years, meaning someone gave you capital somewhere somehow. You started with capital from someone. Enkugamba nti these businesses are surviving. If you ever get a chance one-on-one with people. Who gave you your first capital? Myself. I don't think so. Not many people are lucky to be like yourself. Auntie, that's what I'm saying. Era abantu n'abafunye oba tebafunye any source of capital, naye it is hard. Businesses okusigala nga zirunning with these current policies. We will change the policies. That's not the issue. Yeah, that's why we want power to change the policies. But also, we must change the mindset. The mindset of what we call strategic investment. Strategic investment means waliwo omukyala yazze eggulo nanga honorable. I think it was Friday. Omulimu guweddewo nali nkola mu organization ya US something. Nanga naye nnyina $1,000,000 ngikozesa eki ne mugamba mwannyinaze suubula embuzi 5. Naye embuzi ezo 5 bw'ozisuubula ku mitwalo 2 zitunda 25. Because of your capital tasobola kulunda mbuzi mpya. Kati tutambulirawo mwami honorable. Meaning beera mu business gye bayita buffer. Risk is zero ofuna ekiwedde
n'otunza aliwo n'agamba ate Honorable mpadde amagezi bulijjo wabaddewo abajja wano abansaba embuzi ne mugamba oyina zero tax abazireeta bagenda zikuleetera kubanga eyeyaabiri ogisasula ati delivery gwe just beera middleman's business ye muntu atambulira ku risk free mugamba okikola ekyo emirundi 3. But how many people are going to be middlemen? But that is that's the biggest business in the world. Just a second. If you're a salesman, you're a middleman because you're either a manufacturer, a distributor, or a consumer. That is the chain of business. Yeah. Either you're the farmer, the transporter. As a transporter, you're a middleman, or the final consumer. So the biggest chain is abasinga obutono beba producing at the basic level. Beba singa obutono munsi yonna. Naye abali mu distribution chain beba singa obundi. Either you're a transporter, you're a salesman, you're an advertiser, you're what? Kitegeeza oli mu middleman's chain. Okutuusa product y'ono producer ku final consumer. Then ne wabaawo ne retailer ne wholesaler. Ate abo be batono gwe genda ku kyalo osangeko wholesale businesses ziriko mmeka ne buliko bumeka. Honorable. Yes, please. Olaba ngenda kwogera statement naye si mu bubi You guys which guys gamba kanchogere went honorables Gamba government. Honorables are different because they don't make policy. They legislate. Okay. Kakati okay, kanchogere went. You guys abali mu leadership at any level. Muina impact je musobola okukola ku ruling government. Muina impact je musobola okukolera ku policies ezo zonna ze muba mukoze eki. Ze muba mu implement and all that. You understand? Of course, if you're in large numbers. Exactly. So, ekisooka. Why am I losing my point? My God. Yeah, mbale njaga kugamba. Nti Ugandans be bantu abali very, very creative. Ekyo kyekisooka. That's not in doubt. Yes, very creative. Ate nga bakozi. If you've been in other countries, ogenda kizula nti bana Uganda bakozi ate nnyo. Nti ye muntu asobola okubeera ng'oli guy gwe badde owako example oyo wa chapati and all that. He made research, he did all he had to do, n'afuna ssente, n'alabanga based on the policies that tulina ku ground. Asobola okukola eyo business n'emwesaako. N'oyogera ku example y'ono guy ow'embuzi, gwe advise y'embuzi. N'emukolera because agenda gikolera on a small scale, your business agenda mukolera only if he wants to survive on a small scale. Oba kolera mu by the way on a small scale. So saving a 4.5 million shillings. So ndimukuja mpola ko yo guy. Oyo guy bwabanga yatandika n'embuzi 5, n'akulakulana n'agenda ku mbuzi 10, n'akulakulana n'agenda ku mbuzi 2. Natuka ku mbuzi 10 agenda kwetaaga a market that is bigger than the market gye yalina ku mbuzi 2. Correct, the market is there. It's why. Exactly. No, I'm coming. Naye kati weebuuza ono guy bw'abanga atuuse ku target y'abantu 10 nga yes akatale gye kali naye ng'amakubo tegaliwo gatambulizaamu ezo embuzi agenda kuyambibwa atya? Kakati mwannyinaze nze olaba ne bwe mba njagala okubulaminga omuntu sirimba. Ompulira maama. In some areas the roads are bad, but in many areas of Uganda the roads are passable. It is not in many areas. Don't so mess up because I've moved the entire country more than you. And this is the honest truth. Nkubulira, from border to border in Uganda, the areas are passable. They are not in the best shape. Nenze sinze muntu gosobola okuteekamu under gash ebintu ebyobulimba. We have what we call 2 billion shillings eziweebwa districts every year okulabirira enguudo under road fund. Nze nayiseeko e Bukomansimbi recently. Well, I was impressed. Meaning,
district yamwe I don't know ova mu district ki mwanyi Mba mu Isinjiro district, the only road they Isinjiro district is doing badly, but they also vote stupidly. Yeah, your district ye YNRM 100%. And they are because anigwe mwina ye yesimbyeyo opposition. And they are good at complaining. No, I'm asking now. Twagala kutwalayo. Bwe mwinayo eyesimbyeyo Twagala gwe. No, I'm not a politician. I'm asking you. Why? And now that is where we lose forecast. Ogambye obimanyi. Ogambye obyagala. Not everyone is supposed to be in politics. Now we are Ugandans. We need different sectors. Elon Musk yagamba, for as long as businessmen walk out of politics, they should be ready to suffer the repercussions of those. The only thing I can do for Isinjiro is to cast my vote. Ndikubuuza opposition ngata deyani. Olondera Isinjiro. Bamuyita Isaac naye kangende ngenda kuwa gundize credentials ze. Tewali aliyo. Jali is there. Is there. Naye eyo gyosanga nga balondesa nente. Nalabye n'okweyokya beeyokya. Is there where there is Bekunda? Alex. Yes, that is the place. The level of violence and stupidity opposition. Soko owulirize nga tetunatandika opposition. Beeyokyera lw'NRM kamyufu. Beekubye emiggo. Beekoze eki nga bo balaga nti bali ready. Omanyi ensonga lwaki bali mu kwekuba? Lwaki? Ogimanyi? Nti bonna baagala kufu bonna balwanira kifo kuyingira mu parliament. Nedda mukwano bali kurwana because they want change, but I'm asking you if bali mu kulwanira change in leadership nga tetulina wadde anyone in opposition eyesimbyewo. I agree with you. Kyetugenda okukola naye kyogamba abalwanira change balwanira mu NRM. Ati ni mukugamba, that's how desperate people are. Bakoye na ate namu abandi badenga muleta change. You guys have not put in enough effort. I swear I'm from Isinjiro South. Tewali wa opposition. We are going to do that. By the way, NUP, so we are just 2 months old, but we will have a candidate in Isinjiro. Don't worry about that. But what we are saying, abantu abavudde Isinjiro, they have complained about the roads. Amatoke gavundira mu kkubo balimanya amatoke. And of course the other thing, the challenge they have kwe kubeera n'omusana omungi. Batuuka time nga balina ekyeya. Constructing for them valley dams is also very important. However, notwithstanding, it is the districts of recent Boraba statistics mu 2021 yawa the sitting government mandate of 99.999% Isinjiro district. So the question gyenzizayo nga tunnabagamba nti aba opposition okay nabo babi lwaki abo abantu beetaaga kusooka bawa candidate yoga tetulonze ono aliko kwe gaabo tebategeera embeera gye balimu tebagitegeera nyina genda mbasomese tibannanga oluguudo lwe muyina lubi temulonda gavumenti eriko. Kikuubo abantu bazze nga bakomplaininga naye siwulirangayo mubaka waabwe akireeta ku fulo ya parliament naye nabo abalondera Isinjiro kyogamba nti kale Mungu teyabawa kumanya nnyo nti baddira ne balonda ekibi. Tebalonda kibi kubanga right now gwe mwenyina oyogedde n'ogamba mbu abantu ba Isinjiro they are voting stupidly. Yes. Atenga ensong ogambye bali mu coach ate kituufu. There was some ruckus that was caused yesterday, but one I guess, yeah. Yes, it is because violence. Violence. It is because they are fighting for change. Ate change bonna balwanira kugamba abeewo kubanga bonna abadde balwana nga bagamba no change muzeeyo abeewo. Anti kati bwe banga bagala change nga ye mwenyini oni NRM ye yesimbyewo. Tekisoboka kyogamba ku president yindako mwanyinaze kyogamba mwanyinaze sooka ompulirize kyogamba ku presidential ballot ku luli kwaliko NRM yokka. Nedda tekwaliko NRM yekka ni mukubuza because for me kyemanya abantu bavotinga
Obululu bwa no, let me first say this. Ndikubuuza ekintu kimu. You have ekibiina, right? Oyina omuntu eyeesimbyeyo ku kikuubo. Nze mbadde nsuggestinga ggwe kubanga oboogeredde bulungi. Nenkugamba nti for me, I'm not a politician, I'm a business person. So you can't. And see, I politics, can vote. Yes. politics, The only change I can make in politics is voting the right person. Okay, that is one I appreciate. Naye nange njagala kukyusa mindset yo. There is no one that is a politician by profession. Leadership is a calling. Anti ndikugamba, as someone who wants change, muteekeyo abantu abasobola okwesimbawo okitegeera. Kale ekyo nkitutte in our constituency, then you can tell us those things. Kale ekyo nkitutte in good faith naye ekirala at presidential president yeesimbawo mu kitundu kyonna. Ate yali agenda singira isinjiro wokka. Ebyalo byonna opposition tetaddeemu maanyi. Lindako mwannyinaze wanditandise ng'ogamba nti kasitaffe waffe isingiro twamuwa. Ate nga already ne ku MP level temusobola opposition mwagaana oteekayo abantu beesimbewo. Akati mwannyinaze tunuulira abantu kye bakubuuza kati mukaayanira ki? Gwe ogaanye okwesimbawo abitegeera gwe tusabye. Ate ogambye tugaanye okufuna eyeesimbawo. Kakati ffe tubadde tulonze gwe n'ogamba I'm not ready for the sacrifice. Naye kati katukole bwe tuti. Tujja kuteekayo omuntu gwe katukusabe kimu. Gwe campaigner wa ecological party eyisingiro. Katukusabe ekyangu. Ekyo kikkiriza. My whole point coming up here, nga nvaako dash. It is, you guys need to change the policies. Muzikole conducive abantu batandika businesses. Mwanyinaze, I agree, but we can't change the policies with the people you vote with us. Gwe nkubuuziza MP ave isingiro yayogera ddi mu parliament nti tayogeranga. Nze gwendaba. Ekyo nti tayogeranga. Tayogerangako nze nzaakubuulira nze mbeerayo. Nze gwendaba buli gavumenti kyereeta awanika buwanisi mukono ng'agamba ayi. Kakati ate ffe abasobodde okujja wano nammwe ne mutubuulira ebizibu ebifa eyisingiro. Kale twandyagadde obbiwulira naye naffe ne twebuuza baaba eyisingira abaagala enkyukakyuka baalonda batya? N'ogenda okutunuulira nga baagamba bo bamativu ne gavumenti eriko. What's the purpose of the opposition leader? The purpose of opposition is to create an alternative. Did you create an alternative for Isingiro? Absolutely, we did. Because at election, that's why I told you, at presidential level, if you say at other levels they were not, I would say we are sorry for that. We take responsibility. However, at presidential level, the people of Isingiro had a choice amongst the following. 1, General Gregory Mugisha Muntu. 2, Kyagulanyi Sentamu. 3, Amuriat. 4, there was... Ngojeka Amuriat. 4, there was Katumba. 5, there was... let me get my statistics. Well... No, Honorable. Let me also ask, I ask to be eliminated, to be enlightened about something, yeah? Politics is zitandikira ku level ki? Ku level ya LC1. Kakati, bo capturing LC1 unomukwatanga wa NRM. LC, abesimye obonanga ba NRM. LC2 abesimye obona ba NRM. Mpaka ku minister, ku MP. Nga abesimye obona ba NRM. You think, how are people going to know? Nti waliyo n'ekibiina ekyabakiyita NUP. Nga ne wano wansi wokka opposition tetaddeemu maanyi just ku chairman level, ku LC zino ziddako zonna mpaka ku presidency. Kakati kankuwa ekyaliwo mu kisanja ekiwedde. Isingiro South, owulira, had 5 candidates. Ogambye opposition teyaliyo. Now let me help you, give you the facts. Waliwo Byarugaba Alex Bakunda, NRM. Gabe Gilbert Rwambari,
independent. No, he was in NR. Wait. So anti-cutting kuwabiva mu electoral commission. Okay. Akankwasa Alan Mateka independent. Kanyesije Enos FDC. Mujuni Zavia ANT. Abantu bamwe o opposition bamuwa buno obululu wammanga. O FDC bamuwa 145 votes. O Alliance for National Transformation bamuwa 85 votes. Are you saying there was no opposition in Isinjiro? There wasn't, because Oyo Rabambadi the second Oyo Yajanga independent. Mama, and he was the winner. Mwanyina zeuliriza. Nkugambye bano bonna abeesimbawo, kwaliko NRM, kwaliko independent, kwaliko OFDC, kwaliko nowa ANT. FDC ogambye tewaliyo candidate wo opposition yenna. Yes, sir, when on Jagala Ombudida bali kuganda, because we are talking about politics right now. It's going to get kuba kamyufu next week. Agreed. Kakati ate gwogenda kuba kamyufu ki? That's where you confuse yourself. Akamyufu akaliyo ke NRM okachima muki. Because those are the only people abesimbyewo. No. I didn't know what. Uliriza mwanyinaze. Okwesimbawo kutandi. Olaba boli confused. Kitegeza uliriza. Abesimbawo baba nomba kugambye. We have party elections. You're talking about 5 years yet we have right now. Abesimbyewo bonna tubamanyi. Kati abesimbyewo kati abali mu kamyufu ba NRM. Kati gogenda kuparticipating mu kamyufu. Lwaki tewali opposition? Opposition tekola kamyufu nga ka NRM. Oh my dear, mwana wanga. Mwanyina ze tunuulira abantu bye bagamba wansi awo. Si bantu bye bangamba ndi kugamba ekiri kugunda ekiri ku ground okitegeera. You guys temutaddemu maanyi wadde. Ndika nkusomese. Nkusabe ekintu kimu. Right now the period in which we are is parties presenting candidates, okay? Now, NRM presents its candidates through primaries. The question is, are you going to go and participate in the primaries of NRM? Yes, kubanga abesimbyewo bali babiri bokka. Bali basatu. Kakati munnaye gwe sikyakuzaako kigere kirala.